ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਜੋਨਾਥਨ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋਨਾਥਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ, ਐਲਬਰਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ COVID-19 ਦੇ। ਨੂਨਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨੂਨਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਿਸ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡਰਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ COVID-19 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। A few days ago, I got a letter from Jonathan in Ontario. He wrote to me because he's concerned that Canada is on track to end up like the UK or France, where they're facing skyrocketing cases of COVID-19. For Jonathan, he's thinking first and foremost of the lives of the people around him. Jonathan closes his letter by saying, "Whatever needs to be done. I value the economy, but I value my own friends, family, and fellow citizens' lives first." Thank you, Jonathan, for reaching out. I understand what you're saying, and I totally agree. But here's the thing. By putting the health of your friends, family, and fellow citizens first, you're actually doing the very best thing to protect the economy too. We don't have to choose. We just have to act. On Saturday, Quebec, Ontario, Saskatchewan, and Alberta all saw record-breaking new cases. Dr. Tam has warned that this may mean hospitals soon reach a breaking point. In Nunavut, there have been outbreaks too. As the government of Nunavut announced on Monday, a territory-wide lockdown will go into effect tomorrow morning. No one wanted to see this news, but it was a possibility we had to be ready for. Our government has provided a 3-month supply of personal protective equipment to Nunavut, just like the other territories, so communities are prepared if bad weather delays shipments. We've also provided funding through the Safe Restart Agreement, as well as additional direct support for communities through the Indigenous Community Support Fund. The federal government will continue to support the people of Nunavut, just like we will for all Canadians. That's exactly what I told the premiers when we met last week. At the same time, though, I also reminded them that resources are not infinite. Pour une rentrée scolaire sécuritaire ou des transferts pour les travailleurs essentiels, les soins de santé et le Nord, on s'assure que les Canadiens reçoivent les fonds dont ils ont besoin.
On continue aussi de se préparer à distribuer un vaccin sûr et efficace partout au pays dès qu'il sera prêt. À ce sujet, on a reçu hier d'autres nouvelles encourageantes concernant un deuxième candidat vaccin, celui-ci produit par Moderna. Canada has already secured tens of millions of doses of the Moderna vaccine candidate, along with a wide range of other promising options. Like Pfizer-BioNTech, Moderna has already submitted their vaccine candidate for Health Canada review, an important step in assessing efficacy and safety. This is good news, but remember, a vaccine can only protect you once you've gotten the shot. So until that happens, we all need to double down to get this second wave under control, particularly speaking to young people. This virus might seem like it's more of a concern for your grandparents than for you, but even if you're young and healthy, getting COVID-19 can be incredibly serious. It could leave you with heart and lung issues, or it could cost you your life. I don't say this to scare you. I say this because we need to be honest with ourselves about what we're facing. You need to be wearing a mask, keeping your distance, and washing your hands. You need to avoid gatherings. You need to get your flu shot. And you need to download and use the COVID Alert app. If you get a positive COVID-19 test result, the first thing you need to do is open your COVID Alert app and enter the one-time code your provincial health authority provides. This will anonymously notify people you may have been in contact with so that they can get tested too. Then go straight home and isolate. Don't stop at the grocery store. Don't stop to say hi to your neighbor in their driveway. Go home. And after you've done all that, call someone you love. A positive test result can be scary. I remember how we felt after Sophie got her results back in March. There's uncertainty and anxiety, but pulling together and following public health guidelines will get us all through this. Pour les familles, les parents et les travailleurs, je sais que les choses sont difficiles, mais on ne peut pas abandonner maintenant. Peu importe votre âge, portez le masque, gardez vos distances et lavez-vous les mains. Évitez les rassemblements. Faites-vous vacciner contre la grippe et servez-vous de l'application Alerte COVID. Comme on l'a fait au printemps dernier, c'est ensemble qu'on va réussir à traverser l'hiver. Notre gouvernement fera le nécessaire pour être là pour vous aussi longtemps qu'il le faudra. À ce propos, je tiens à mentionner que la nouvelle mesure de soutien que nous avons annoncée pour les entreprises en ce qui concerne le loyer, l'aide salariale, les prêts et le soutien en cas de confinement a été adoptée par la Chambre des communes. Elle se trouve maintenant devant le Sénat. Comme l'a dit la vice-première ministre, on espère que ce projet de loi sera adopté rapidement afin que les employeurs et les employés puissent obtenir le soutien dont ils ont besoin aussitôt que possible. I want to end this morning by talking about something else our government is doing to protect you and your family. Earlier today, Minister Baines introduced the new Consumer Privacy Protection Act to give Canadians more control and greater transparency over how companies handle their personal information. This includes allowing people to move their information from one organization to another and the right to have their information deleted. For companies that don't follow the rules, the CPPA gives the Privacy Commissioner order-making power and the highest fines amongst G7 privacy laws. Aujourd'hui, le ministre Baines a présenté le nouveau projet de loi sur la protection des renseignements personnels des consommateurs pour donner plus de contrôle aux Canadiens et leur offrir une plus grande transparence en ce qui concerne la façon dont les entreprises traitent leurs renseignements personnels. Il s'agit d'une première sur la scène internationale. Ce projet de loi s'appuie sur le travail qu'on a déjà fait pour protéger les données et la sécurité des gens en ligne, y compris avec la Charte du numérique qu'on a lancée l'année dernière. Pour rebâtir une économie forte et résiliente, protéger les emplois et soutenir les petites entreprises alors qu'elles s'adaptent à cette nouvelle réalité, on doit s'assurer que l'Internet soit accessible
fiable et sécuritaire. Merci.